in this area? Kalau perlu, Ah, kalau perlukan consultation, nanti saya akan jumpa dengan Dr. Marina, lepas tu tanya mana department, mana dia punya tu. department saya tak pasti department apa. Oncologist kot. Hmm. Boleh lah. Okay, your title interesting. Cumanya dekat tengok position jap. Position Position develop a system that segment. System tu yang akan segment betul. automatic. So kalau system tu segment, you tak payahlah cari letak yang dah ada apa tu. Kotak tu. Ya. You yang buat. Tapi macam mana dia nak pandang ke kotak tu? Selalunya kotak tu kan kalau muka kan, the face, dia tahu kan this is a face kan, dia terus buat. Tapi kalau macam mana kalau gambar tu, that segment is cancer kan, bagus lah ni. And then determine the features. Ada dua tau kat sini. Betul lah. What do you mean by determine the features? Dekat colour tu lah kot. Kalau kalian tu segment kan, maybe kalau warna merah, dia akan detect tu colon cancer. Tapi tak sentuh lagi. Awak yang ni susah sikit yang 4 features ni. Mungkin tapi tak apalah. The position ni ada dua benda, ada dua aims lah kat sini. Tapi tak apa, nanti you polish balik you punya objective untuk tengok which part actually you are going to do for your project. Okay? Alright. Johan, thank you very much. Okay, thank you, Doctor. Okay. Next. Apa tadi? Next. Amirul Zakuan dah ada? Belum? Siapa tu? Doctor. Siapa tu? Can I volunteer? Ya, Fatin. Boleh tak saya nak volunteer nak present? Oh, boleh. Sure. Boleh. Fatin Afifah. Ni tengok nama. Okay. Okay, present dulu Fatin. Fatin kat mana Fatin? Saya dekat Rawang Selangor. Oh, Rawang. Okay. Doctor, can you see Ya. my slide? Kena buka slide nombor 1. Oh, ya. Oh, sure. Predictive Okay. analytic. Oh, siapa you punya supervisor ni? Madam Syafizat. Oh, okay. Ada sudut sama macam ni tajuk kan? Saya lupa siapa. Sebab memang SV kita orang suruh kita orang ambil like dia punya area blood donation, pasal blood donor. Pasal blood. Tak apa, present dulu. Tak apa. Okay. My name is Fatin Afifah. The title a predictive analytic framework for blood donor classification. Okay. The situation is meeting the nation's need for safe blood and blood products through human blood donation should be based on ethical principles such as respect for the individuals and his or her worth, protection the individual's rights and well-being, avoidance of exploitation, and the Hippocratic principles of first do no harm. Human blood is a vital component of life and there is no replacement. As far as a developing country is concerned, there has always been an acute scarcity of human blood. The complication is there is barriers to blood donation. Lack of blood donor because afraid of risk associated with the process. One of the most significant barriers to blood donation is the possibility of infection associated with the process. Implication is insufficient supply of blood. According to a research on national estimation of blood requirement in India, the country has several obstacles in maintaining an adequate supply of blood and its derivatives. With an ever-increasing population and advances in clinical science, the demand for blood significantly outnumbers the supply. So the position is understanding the blood donors' behaviors.
Action, learn how individuals feels about blood supply and the factors that influence their perceptions and decisions to participate or not participate. It uses classification and cluster algorithm to determine the variations in blood donation behaviors amongst the present donors. The benefit is to help the humanity to save precious life. One of the most essential things we can do to help someone in need to donate blood. There is no replacement for blood and it cannot be created. Donating blood can also be another way to keep an eye on your cardiovascular health. And that's it. Okay. Reference tak ada? Reference, I forgot to put it. Alright, Yeah. okay. You pergi kat your title. You nak buat framework on? I still think I Apa don't tu? know. Predictive analytic framework. Dia nak dia orang punya behave macam blood donor tu punya, kita nak tahu framework dia macam dia punya apa whether macam dia orang akan like donate ataupun tak, lepas tu like kenapa dia orang nak donate and kenapa dia orang tak nak donate, apa dia punya, kita nak tahu behavior dia, kenapa dia tak nak donate macam tu. Tu framework ke? I'm not sure. I'm still. What do you mean by framework here? Framework tu apa? I think at first I thought that framework is like we want to know their like overall I can't say. Framework ni you kena faham framework what is mean by framework. Yeah. Okay, framework ni sebenarnya dia besar. Is a framework, normally dia akan ada input ataupun factors and then what will be the output lah. Framework yang besar So predictive analytic framework, you have to search what is the meaning of predictive analytics framework dulu. Okay. Okay, dan I am not suggest you to do something related to framework. Framework punya kerja, but not sure whether is it any available predictive framework dekat market dah ada orang buat research, saya tak tahu you can use it. Ataupun you want to come up with your own framework. Sebab framework ni based on blood donor kan. Tapi you boleh cari predictive analytic framework sahaja yang mana is generic to any domain. Okay. However, I'm not suggesting you to do framework sebenarnya. Framework, okay, to come, kalau dah ada, it's okay. Okay, kalau dah ada, you can use the available framework for your project. Tapi kalau tak ada, saya tak suggest. I'm not suggesting you to do the framework development because of framework needs a lot of work and framework ni kalau budak master pun dia tak boleh buat. Sebab masters pun ambil masa yang lama. So suggestion saya buang framework tu. Kataan tu dia sangat menjerat awak. Okay. Tapi kalau awak buang framework, awak dah buat predictive analytics. Predictive analytics for blood donor classification. Awak nak classify blood donor ni, classify apa? Classify whether diorang punya behavior macam Dia punya apa? behavior. Behavior? Dalam apa yang saya kaji ni dia pasal behavior. Behavior, okay. Behavior, where do you want to get the data on the blood donor behavior ni? Itulah doktor. So far yang saya jumpa, I've already talked to my SP, so tapi dia cakap nanti macam nanti lama-lama akan jumpa juga. Macam itulah. Tapi Lama-lama akan jumpa juga. What do you mean by itulah saya masih discuss dengan SP. Okay, bila kita kata behavior, okay, you have to understand behavior punya study. So behavior punya study, normally kita buat survey. Yes, survey. Okay, survey, interview, observation, bertengok behavior. Yes.
Okay, tapi saya tak suggest juga awak buat benda tu. So, Semua tak suggest. Apalah Dr. Aziza ni kan. Okay, bukan. Bila nak buat survey, bila nak buat observation, interview semua tu, you need ethical approval from the faculty. Okay. So ethical approval ni boleh je buat. Kita ada komiti apa semua, tak ada masalah. Cumanya dia nak, bila kita nak ambil, kita nak sebenarnya kelas, you all semua kena apply ethical approval tu, whether that one is a very macam mana kita nak cakap, related to human ataupun tak. Kalau tak ada masalah, boleh terus exemption. Maksudnya you hantar juga form ethics, tapi kita bagilah you buat research tu because of the data tu. Tapi bila you kata you nak buat survey, dia related to human, akan ada orang kat situ. So, bila kita related to human, dia proses dia panjang sikit. So, bila panjang sikit, lambat. takut awak tak dapat approval lah. Ya. Lambat lah awak dapat buat survey. Bila sekarang ni survey tu is one part of data collection. Awak nak buat predictive analytics lah, awak nak buat classification lah. Bila nak siapnya? Then another thing is the time. Siapa co-supervisor awak? Madam Syafizat. Koko. Aku Puan Norziata. Dia tengok tak? Belum lagi kot. Belum. Dia belum, baru SV saya je hari tu. Awak kena ada meeting dengan ni lah, dengan kelas. Siapa yang ada supervisor daripada cawangan, you have to make sure that you have meeting with your co-supervisor and your main supervisor. Sebab apa? Main supervisor you, lecturer yang dekat cawangan ni, dia tak ada, dia orang, saya bukan kata dia orang tak pandai. Dia orang tak ada experience on supervising CS259. Mungkin dia pernah supervise program-program lain. Tapi CS259 punya aim dia tak sama dengan orang lain. Ada orang memang program dia memang kena buat survey tu. Memang tu dia orang punya projek. Kalau kita tak. Okay, tapi kalau you dapat buat tu baguslah. Baguslah, cuma masa lah. Saya risaukan masa dan ethical committee ni macam tak. Saya pun one of the ethical committee, macam slow sikit lah. Slow sikit. Okay. So dekat Titan ni, you boleh revise balik. You revise balik. You nak tengok blood donor classification tu, behavior tu you kena check balik. Okay, how you determine behavior of the blood donor? Macam susah, jarang dengar. Mungkin ada orang buat. Sebab yang adik saya baca artikel tu, tapi dia memang kena buat survey. Artikel tu pun dia memang buat survey. Behavior memang kena buat survey. Kita nak tengok orang tu macam mana. Survey susah. Survey, you must have your own question. Tapi question you tak boleh buat sendiri. There is a way on constructing the survey question tu. Itu pun pakai research juga dan ambil masa lah. Kalau you buat soalan-soalan yang biasa tu, you must have pilot test dulu. Dia macam nak to make sure that whether your survey tu betul ke tak, accurate ke tak, in terms of the question and also the measurement yang you letak tu lah. Okay, itu kena tengok. Tengok you punya next slide. Ya. Situation ni cerita pasal Situation dia sebenarnya cerita pasal darah je lah. Penting darah ni. Dia sebenarnya saya nak tulis dia punya barrier to blood donation. Kena cerita. Okay, tu complication dia, barrier to blood donation. Nak cerita tadi cerita darah sangat penting. Kalau tak ada orang demam darah sangat bahaya. Macam itulah. Lepas tu macam lepas tu like kalau kita nak derma darah ni macam tak ada paksaan ke, macam tak boleh paksaan lah. Betul lah, awak pun nak paksa orang. Kan? Ya. Situationnya derma darah ni memang kena volunteer. Kena volunteer kan? Situationnya derma darah ni volunteer. So because of volunteer punya basis, tak ada orang nak derma darah. Betul? Ya. Tapi it's good to have statistic how many blood donor every year yang kita dapat. Tu kena tengok juga. Tapi macam sekarang ni saya pun takut lah blood donation ni.
Sebab yang saya cari pun dia punya attribute dia tak berapa okey. Data dia susah sikit tapi researchnya bagus. Data dia susah sikit. Tapi bagus research ni. Tu dia buat PhD dalam ni ke dia dah ada PhD dah? Awak punya supervisor? Rasanya belum. Dia buat PhD kot dalam ni, bidang ni? Dia ke? Saya rasa macam tu. Sebab dia buat Sebab pula dia pun ni tengah major. research kat Oh, tu. interesting. Okay, so situationnya tu, okay next. Complication. So bila kita kata volunteer basis ni jadi susah lah. Orang tak nak, orang takut. Tapi bila COVID ni lagi takut tau 2005. Taknya ambil 2005 2005 ni awak dah lahir ke belum? Dah 5 tahun. 5 tahun. Lama dah. Mati ke period tu? Mungkin tak ada dah. Okay. Tengok paper tu. Tak tahu apa you punya tu lah. Apa you punya reference tu. Lama sangat. Implication insufficient blood supply of blood. Betul lah. Lepas tu dia punya solution apa? Position apa? Kejap. Saya dia punya. Tiba-tiba understand blood behaviour. Sebab Dia punya tu tak ada darah. Sebab macam kalau kita dapat tahu macam contohnya orang tu takut kepada donation blood, so nanti diorang akan like buat something yang macam nak meyakinkan yang blood donor ni tak ni pun. Okay, so how to overcome this one? You bila position you blood behavior, you kena cerita pasal behavior of blood donors ni daripada mula. Okay, position tak boleh understanding. Understanding ni kita tak boleh nak measure. Macam saya cakap dengan awak whatever you put in your objective, lah mana cakap entah. Tahu. You kena buat something yang measurable. Understanding, how you measure, you understand. How you measure that I understand the blood donor behavior and you understand that. Macam mana? Tak boleh quantify kan? Okay. Position, in the case of your project, you kena ada development. Yeah, development apa? Okay, action. Action ni macam mana you nak develop tu? Betul lah learn how individual feel tu kalau you nak understand behavior tu. You punya ni betul saya mate tapi dia tak relate pada FYP. Okay. Benefit help you betul lah. Tapi tak relate dengan projek. Okay. So kena ni lah. Tengok balik lah. Fatin? Okay, thank you very much. Thank you, Doktor. Okay. Next. Nur Husnina. Ada? Ada Doktor. Ada, okay. Boleh nampak ke? Tak. Belum. Belum Sekejap mana? Okay. Wah, real time. Wow, okay. Cantik dinosaur. Okay. Assalamualaikum and good morning to Doctor and my classmate. For my 4P, I will be doing a real-time sign language recognition as mobile application. Okay, so for the situation, sign language is a mixture of hand signals, gestures, facial expression, and body language that is used by majorly hear and speech impairments community to communicate within them and towards able-bodied people. However, the majority of us are not exposed with the importance of sign language, and thus trying to communicate with these special people would be difficult. Due to the circumstances, researchers have done different types of systems that can recognize hand gestures of sign language and translates it. There are two approaches to recognize hand signs, sensor-based approach and vision-based approach. So vision-based approach uses images from camera as data, and the main feature of the image will be extracted and recognized.
Next is the complication. However, most of this type of system would need a web camera to achieve the desired output. Implementing this approach in everyday scenarios is insignificant since they either necessitates extra device or infrastructure assistance. Next is the implication. So the real-time sign language system cannot be widely used for hear and speech impairments community to communicate with us due to its unsuitable device to be used at different places and environment. The position is to relocate the system into a better and suitable device that is flexible to be used at any time and any places. And the action will be to create a real-time sign language recognition as a mobile application. So the benefit would be it will ease us to have a better conversation with people who have hearing and speaking disability no matter when and where, and to help those that wants to learn sign language by experiencing a real life sign language recognition. That's all. Okay. Selina, tak nampak muka awak. Macam mana nak Kat atas. Terus ada. mouse over you punya mouse kat atas. Nampak ke? Nampak. Okay. Boleh title balik. Awak kat mana? Kat rumah. Kat mana rumah? Kat Manjung. Ya. Manjung. Okay. Real time sign language. Okay. Next. Sekejap. Real time sign language as mobile app. Siapa bagi title ni? Saya. Oh, okay. Title kena betulkan sikit. You kena rephrase sikit. Okay. Dr. Syed ni pusat asasi kan? Tak sure lah. Tapi dia Sure. pusat asasi maksudnya. Dia lecturer asasi kan? Bukan, dia cawangan mana? Dengkil? Dengkil, Dengkil asasi lah yang oi. Saya kan tak tahu. Tak tahu kan? Okay, you cerita pasal sign language. Okay, next. Situation. Lepas situation, complication. Start of system. Apa maksud awak kat sini? Most of this type. This type system ni type system apa? Maksudnya sistem yang buat real time sign language recognition. Ni web camera. Yeah. Application dia real time sign language cannot be widely used for hear and speech impairment. Pula ni? Tak faham. Implication apa? Implication dia benda ni tak, bila kan most researchers guna web camera untuk buat real time sign language. So implication dia benda ni tak practical and tak flexible untuk guna dekat different environment, dekat different places. Sebab takkanlah nak usung laptop pergi ke mana-mana kan. So tu implication dia tak boleh guna. Sekejap. Kau cakap macam tu kan? The real time sign language system cannot be widely used for hear and speech impairment community to communicate with us due to unsuitable device. Awak cerita pasal web camera. Awak punya problem ni tak kuat lah. Betul ke orang pakai web camera? Zaman bila ni? So far, Zaman bila yang pasti pakai web punya kamera ni? Maksudnya awak masuk kat sini adalah kamera dekat komputer lah kan? That's why you want to tengok position? Relocate the system into a better and suitable device that is flexible to be used. Positionnya apa yang you nak buat? Okay, a mobile application of sign language kan? Sign language. And then actionnya create a real time. Ni lah the position. Create real time sign language recognition as mobile application. Lepas tu next.
benefit. Patutnya action ni how actually you want to develop. Easy for better ni. Okay, saya faham apa awak nak buat. Tapi the way you write your problem dalam ni tak berapa clear. Tak nampak dia punya flow yang cantik. Okay, so you have to find a problem. You tak boleh cakap problem you is kamera dekat komputer susah, then you nak come out dengan kamera dekat telefon. Mobile apps kan? Kan betul tak? You punya problem tu adalah itu kan? Kalau saya dapat apa yang saya baca tadi lah. No. Problem dia adalah kebanyakan sistem untuk recognize sign language adalah web based system ataupun kita kata computer based. Betul? Okay. Jadi masalah dia tu, jadi awak nak come out dengan mobile apps. Tak betul tu. Tak kuat problem awak tu. Problem awak tu tak clear. Okay, sebab kita bukan nak tukar platform. Platform ni tak kisah. You are not solving the platform problem sebenarnya. For your case, in your program, you kena come out dengan a problem yang mana you solve with the intelligent techniques tu. Okay. Tadi kalau you kata part mobile apps tu dia tak ada apa. Mobile apps tu is hanya itulah saya kata platform je. Sama ada nak guna ni, nak guna komputer ataupun nak guna ni, apa-apa pun boleh. Tapi dalam you context of you punya program, you have to apply your knowledge tu. You have to kita kata detail out on the process in real time recognition tu. Okay, when you say real time, what do you mean by real time and how actually the real time process differ to the yang bukan real time. Okay. Itu je yang kita nak kena tunjukkan yang tu lah. Dia punya contribution, not the contribution on the mobile apps tu. Okay, faham kan? Okay kan? So sekarang ni aku kena beritahu kalau real time recognition dengan yang bukan real time macam mana? Beza dia. Okay, susah tu real time tu. Tapi dah banyak dah dia punya ni, computer vision ni. Dah banyak dah software yang ada ni. Awak dah tengok ke mobile apps yang ni? Tak ada ke? Selina? Tak ada? Yang available? On sign language? So far yang banyak yang kena tekan, dia tak ada yang recognize hand gestures lah. Ya ke? Kalau web based tadi yang awak cakap tadi kat komputer tu web based ke standalone ke macam mana? Maksud tu? Bila awak cakap komputer tadi dekat kamera yang tak boleh bawa ke mana-mana tadi tu, dekat mana application tu? Web based. Web based. Web based kan boleh buka dekat telefon kan? Tak sure. Boleh buka ke tak boleh buka kat telefon? Maksud web based? Tak sure lah. Maksudnya? Tak sure awak ni. Macam mana? Lagi sekali. Okay, apa-apa application dalam web, awak buka dekat Google, awak boleh buka tak dekat Google dekat telefon? Okay. Boleh ke tak? Boleh. Ada masalah ke? Untuk real time dekat laptop dengan tu. Sebab tu platform tu saya kata tadi tu. Bila awak cakap problem tu, kita tak kena. Tak ada masalah pun sebenarnya. Tak nampak masalah pun. Cuma kalau kita gunakan web punya, maksudnya daripada browser, dengan kita guna mobile apps, dia punya view tu berbeza sepatutnya. Tapi kalau kita buka dengan web, mungkin awak tak nampak, tak clear lah. Mungkin ada button tak nampak, apa semua kan. Kalau dia memang kita buat special design for mobile app, dia memang clear untuk size mobile apps lah. Itu je. Sebab tu saya kata tadi awak tu, start from your problem tadi tu tak kena. Faham kan Nina? Awak kena betulkan balik yang tu. Kita balik dengan supervisor Okay. Thank you. Tak ada reference je awak? Ada. Tak tunjuk tadi. Berapa reference awak? 3. 3. Tahun?
Alamak. Tahun 2021, 2022, 2018. Okey. Okay. Tapi problem tu tak clear. Problem awak tu macam salah. Alright. Okay, next. Thank you, Nila. Thank you, Doktor. Next. Syed ada? Ada tu. Tapi Okay. boleh tak bagi seorang lepas dulu? Seorang je. Lepas tu saya masuk terus. Apa hal pula awak ni? Saya tak berapa ready jap. Okay, Syamimi ada? Syamimi Aida. Sedap ni. Tak ada eh? Saya nampak tadi. Ada nama? Syamimi Aida. Tidur dah ke? Ada. Betul asal tak cakap? Tak ada mikrofon? Dia mic problem kot. Biasa dia ada mic problem. Beli mikrofon baru dulu ya. Syamimi. Macam mana nak present? Pun tak ada. Syamimi. Tadi Syahid tak nak. Atira? Atira dah ke belum? Ada. Atira dah? Present? Belum. Ya, okay Atira. Sekejap. Interesting. Batik pattern. Okay. Macam Mimi awak ni awak punya mikrofon lepas tu kalau dah okey beritahu. Apa dah? 9. Right. Okay Tira. Nampak Tira. Naif. Ada? Naif ada ke? Tak nampak je nama. Tak ada. Azul. Pak Tira Azul Kenapa Tira? Nampak ke saya present? Awak punya line tak okey. Nampak kat skrin ni? Belum. Slide. Tak nampak? Belum. Belum. Okey. Dah. Tadi ada okey. Dah. Cuma kamera tak nampak muka. Awak kamera tak ada? Tak tahu apa. Saya nak try dah tadi. Okey, tak apa. Present dulu. Okay. Assalamualaikum and good morning everyone. My name is Natira binti Zahid and I will present my slide pack. My title is Malaysian Batik Pattern Recognition using CNN. Okay, so for the situation, it is difficult to differentiate Malaysian batik with batik from other nation. So in this case, it's batik from Indonesia. So people who are not aware about batik will have a hard time to recognize which batik is from, whether from Malaysia or Indonesia based on the design, especially younger generation who have no interest in batik clothing. Other countries may take advantage by imitating Malaysian batik design into their batik to confuse the buyers. And the complication is in Indonesian batik gaining popularity, especially among youth. Youth are more likely to follow current trend blindly, thus not unknowingly popularize batik from other countries. And the application is Malaysia's heritage and batik industry are at risk because batik from Indonesia is becoming popular. There's a chance that it will affect the demand for Malaysian batik as people are not interested in buying them. So for the position, I propose a system that can identify the origin of the batik. For the project, we will identify if the batik is from Malaysia or Indonesia. And next is the action. Action is
using pattern recognition to detect if the batik is Malaysian or not. So I plan using convolutional neural network on the batik pattern recognition, and I will collect image of batik from Google image or websites. Or actually, I found the batik dataset from Kaggle on the Indonesian batik. For Malaysian, I don't have it, so I will need to Google the image. And lastly, the benefit, it will be easier to identify Malaysian batik and preserve it as a national heritage. That's all from the reference. Yeah, that's all from me. Okay, thank you Akira. Okay. Title? Okay. Title boleh? Okay. Malaysian batik pattern Malaysian batik pattern recognition. How many pattern of batik that we have? So far, I I I don't remember, but there's a lot lah. Tapi itu from Indonesia. Jangan cakap Indonesia, Malaysia. Malaysia, I only know the giant name Batik Terengganu and Batik Kelantan. Oh macam itu ke? Hah? Ya, kita ada batik Terengganu pattern dia lain, batik Kelantan pattern dia lain, betul ke? Saya tak tahu. I think they are very similar actually. Similar, okay. Mm-mm. So, pattern ni macam mana, Mak? What you mean by pattern? For Malaysian, what I read is that we use a lot of motif from flora, like flowers, leaves. But from Indonesian, they use flowers and leaves also, but they sometimes include animals, wild animals. Sometimes they also include humans in the batik. Tak pernah pula saya tengok ada animal. Ada ke? Tak, itu from Indonesia, but from sebab nanti nak compare kan Malaysia dengan Indonesia. Indonesia saya tak pernah tengok pun ada animal. Tapi saya search adalah jumpa. Dia maybe ikut region Indonesia tu. Itu memang clearly lah kita tahu tu bukan Malaysia. Okay. But, Okay. When you say about Malaysian batik pattern, so you have to study what is Malaysian batik pattern. Okay. So mungkin every state tu ada different punya, ada dia orang punya signature punya pattern lah. Saya tak tahu. Mungkin ada. Macam Sarawak dia ada pattern batik dia. Sarawak very clear lah nampak. Tapi kalau Kelantan, Terengganu mungkin sama. Okay? Okay. So tu Malaysian batik pattern tu. What is mean by Malaysian batik pattern? Okay? You have to understand that. Okay, pergi next slide. Situation. And okay, difficult to differentiate batik with batik from other nation, maksudnya from other country lah ni. Tapi saya pilih Indonesia je. Tak, batik ni ada kat negara mana je? Thailand ada juga. Thailand ada. Oh. Batik ni apa maksud batik? I think the teknik canting-canting tu ke. I don't remember. Dekat yang tu And why in Asia ni? Dekat Asia je lah ada kan? Asian country je lah. Ada juga Afrika kot, tak silap saya. Mana? Afrika kot. Saya macam ada baca dia mention Afrika. Dekat Tapi tu dia batik lah. tapi tak tahu dia panggil batik ke apa kan. Tapi Kita tengok lah. Okay, so you have to understand the meaning of batik tu. And then definition of batik. And then bila cakap difficult to differentiate. Saya rasa tak difficult lah. Dia betul-betul nampak beza. Muhammad Nur ni betul ke dia kata difficult? Kau baca balik paper ni betul-betul. Jangan ambil ayat dia separuh-separuh. Actually ni dia seller pada kain batik tu. Okay. So bila you cakap ni taklah pada saya senang je nak tengok. Tak tahu lah orang lain. Okay, tapi batik tu dia ada macam-macam. That's why you have to clearly state what is Malaysian batik pattern tadi tu.
Okay. You letak pattern tu, tengok pattern ni ada tak dekat Indonesia, pattern ni ada tak kat Thailand, pattern ni ada tak dekat Vietnam, for example. Okay. Oh, kita nampak ada benda tu susah, tak boleh differentiate tu. Mm. Complication, tiba-tiba je Indonesia pula gaining popularity. Apa hal lah tiba-tiba Indonesia ada popularity ni? Saya Sebab, kaitkan sebab kita tak kenal batik kita kata Indonesia popular. sebab saya fikir macam ni, bila orang tak kenal, dia orang akan macam beli je tanpa Tak boleh lah awak cakap dia popular di kalangan youth. Sebenarnya youth ni dia kan tahu pun tu batik Indonesia. okay. Dia salah statement tu. Okay. Sebetul ke orang tu beli batik Indonesia? Tak, dia beli je batik apa-apa pun. Asalkan murah. Cantik. Kan? Okay. Indonesia lebih murah daripada kita. Kita mahal sebab kita preserve. Kita apa dia punya skill tu untuk orang come out dengan batik tu kan mahal kan. Bukan semua orang pandai kan. Indonesia dia banyak orang dia dan dia mungkin chop-chop je lah kot. Okay, sebab tu dia murah. Tapi bila cakap macam ni macam saya dah kata tak kena dengan situation tadi. Alright. Okay, next. Implication. Tiba-tiba X batik industri. Ya ke? Sekarang ni berisiko ke? Tak ada orang beli ke batik? Sebab saya kaitkan dengan yang apa tadi, implication apa benda tadi, complication tadi tu, sebab tu saya Implication bila banyak orang beli batik Indonesia, orang tak beli batik Malaysia. Betul ke? Berdasarkan yang seller batik tu cakap, dia tu macam tu lah. Ya. Ya, meja batik. Propose a system that can identify the origin. Awak tiba-tiba kat sini, awak nak tengok identify origin pula. Tadi kat depan nak cakap pattern tau. Nampak tak? Silap. Ni nak buat apa? Patutnya identify pattern lah, and kita akan tahu dia asal mana batik tu. Macam mana nak tahu asal mana? Tadi awak nak buat Malaysian je kan? Tadi kan? Depan. Tak, saya nak compare Malaysia dengan Indonesia. Oh, kalau compare jangan letak Malaysian. Okay, saya kena betulkan tajuk tu. Title tu kena sama dengan position awak. Okay, next. Okay. And collect Google. The best is boleh collect tapi awak kena cari expert. Batik ni dia expert dia yang faham, dia tahu. Sebenarnya kenapa dia okay pattern macam ni. Dia tak main lukis je tau. Saya tahu dia tak main lukis-lukis je. Dia mesti kena ada based on something. Okay? Okay. Benefit to easier to identify Malaysian batik and senang je nak tengok Malaysian batik ni. Saya tahulah macam mana. Tak tahulah buat orang lain. Kita tengok. Malaikat awak gunakan kain batik tu tak tahulah. Kalau batik yang baju kurung yang tu senang je nak tengok beza dia. Kain batik. Kain batik mungkin ada beza. Tapi saya tak tahu macam mana yang tu. Okay. Alright, okay. Okay Atira, thank you. Okay, thank you. Saya nak stop. Next. Kamera tak record Tak apa. Macam mana? Tak nampak, alah. Nampak background je. Asal? Saya tak tahu. Saya dah on dah. Tapi tak. Atira. Nampak tak arrow sebelah start video tu? Cuba tukar macam mungkin ada option lain tak? Sekejap Cuba try. Tak habis lagi belajar guna Webex Tak, saya jarang guna. Sekejap saya start video. Tu ada. Gelap lah. Tadi apa jadi tu Alif? Rasanya dia tertukar macam source dia je ke kamera dia. Tu je. Tak ada apa pun. Sian Kak Tira. Supervisor siapa? Dr. Syamimi. Tu Chamimi. Dia orang Kelantan lah. Mana dia? Batik-batik. Risau. Tak tahulah. Tapi saya suka batik. Saya suka. Okay. Tapi saya tak beli. Mahal. Betul lah tu. Saya baca ramai kata mahal. Kenapa orang beli batik Indonesia bukan sebab pattern dia tu. Sebab bukan dia popular sebab tu. Sebab dia murah. Tapi saya tak suka sangat. Saya suka di Malaysia. Tajuk awak interesting. Saya suka.
Okay. Thank you, Tira. Okay, thank you. Next. Assalamualaikum doktor. Boleh dengar tak? Saya Mimi. Okay. Clear. Okay. Okay. Sekejap. Wow. Nampak dah doktor. Nampak. Sekejap. Okay, Syamim. Tak dengar suara pula tiba-tiba. Tadi ada. Apa yang menyebabkan hilang tu? Kau awak tak boleh share. Syamim, cuba stop sharing. Tak sharing, ada cuba cakap. Boleh tak? Dengar tak? Dengar? Okay. Kejap. Saya cabut earphone. Sekejap. Sorry doktor. Sorry. Saya dah try dah before kelas tadi. Okay je. Tapi Biasalah tu, masalah teknikal. ya, sengaja. Kejap doktor. Kejap. Doktor saya try dulu boleh tak? Tadi kan kita skip kan. Kacau. Sementara tunggu Syamimi. Kacau je lah. Sorry doktor. Tanya Syamim boleh ke tak? Boleh ke Syamimi? Sementara nak settle kan. Boleh. Silakan. Alright, terima kasih. Sekejap, buka kamera dulu lah. Okay. Sekejap. Terus. Nampak ke Doktor nampak skrin? Nampak. Yeah, Bismillahirrahmanirrahim. Good morning to everyone and to Doctor and also my friends. So today I will present my SEM and my title for my FYP is Face Recognition Attendance System using machine learning. Okay. Next, the situation. So the question is, do students love skipping classes? Me myself, I know I also skip class sometimes. And then sometimes they always begging and asking their friends to sign the attendance sheet for them. So this is the problem that we are facing right now, even until now, since I start learn in diploma and until degree. So many people are oblivious that the simple and seemingly harmless act of signing in an absent student constitutes as a form of academic misconduct for both involved. What seems like an easy way to avoid penalties for missing class is actually cheating and punishable as such. So to make things worse, the system sometimes lists students as attending when they are not. It turns out the system is open to abuse by students. Means they are cheating lah. Next, the complication. Students with poor attendance receive poor grades, which is why most faculty members concede that regular class attendance helps students learn and improve academic outcomes. In fact, truant students' relationship with faculty is also a critical factor that affects attendance. So for the implication, these are what I found on the internet. A second-year medical student faces criticism and potential disciplinary action for after signing an attendance register on behalf of a friend. It could therefore have an impact on his graduation and foundation program employment.
Next, to higher education institution, it is either to improve student attendance or lead to student dropouts. Attendance is undeniably a critical factor in student success. The 2018 report on improving retention, completion, and success in Australia higher education indicates that student attendance is an influential factor for dropout rates. Okay, in this slide, I will show you facts about UTM Academic Regulation 2021. Peraturan Akademik Diploma dan Sarjana Mutlak. What I found inside is students who do not achieve 80% attendance after the interview hours for each course without obtaining written permission from the faculty are not allowed to sit for the final examination of the course. For courses that do not have a final examination, coursework is not evaluated. As you can see on 214.2, 2.14.2, and another one is 2.2.4. The student who are not who didn't achieve 80% attendance will be graded F and or fail with the status double Z, and also will be fined RM100. Okay, this is where what is the status double Z means. Tidak diberikan menduduki peperiksaan akhir bagi kursus yang mempunyai peperiksaan akhir, atau tidak diberikan markah penilaian bagi kursus yang tiada peperiksaan akhir. So it's quite important for students to always attend their classes and make sure they at least achieve 80% of the interview of the class attendance. And this situation also mentioned that sometimes a student cheat their attendance by begging their friends to sign their attendance for them. Next is my position, action, and also benefits. Okay, my position are some technology that have been designed for attendance system. There are also quite a few, which QR code, biometric facial recognition, and also interactive voice response. But the position that I want to propose is face recognition, by using face recognition. And the action is student need to log into an application to scan their face and sign their attendance before or after each class. It depends on their lecture. Student, the step are easy, simple. Student log in, choose the class period, face scan, and finish with success. If fail, notice lecturer to add attendance manually. And the benefits are, these are some benefits that I found. So the ubiquity of cameras on mobile devices, as we know, everyone have their mobile phone to scan MySejahtera before. So this is cost effective and convenient as compared to other biometric system like finger scanner. So you don't need to buy finger scanner for everyone. Like that. Next, utilize your time digital application. As we all know, for us to check our result, we need to there's an application your ATM Digital Campus to check our result in that application. This is why we need to utilize this application. We can utilize the application by reduce student confusion to sign their attendance for each class period. Other than that, lecturers can monitor their student attendance record and timestamp they attend classes on the portal. Next, increase security. Face recognition-based attendance system won't just calculate attendance, but also note down the entry and exit of visitors in the place, and also reduce the possibility of students sign another student attendance, so they cannot cheat by using face recognition. Lastly, easy to manage. The system store and update day-to-day records in real time, from maintaining daily attendance to preparing high accurate timesheet of student. Facial recognition attendance system are programmed to handle it all on a very large scale. I guess that's all. Thank you. These are the references that I use for this presentation. Title buat sebenarnya? Sekejap. Macam mana? Kata. Sorry. Hati pula. Allahu Akbar. Face recognition attendance system. Face recognition attendance system using machine learning. Ada nama lagi sedap tu. Ni saya buat macam straight to the point. Tak sedap pun. Okay, tak apa. Okay, next. Okay. The situation ni Nak, yalah situation ni. tak kena.
kira saya nak mention yang student cheat. Kenapa face? Hah? Kenapa tak guna tangan ke, jari ke? Oh, kenapa? Okay. Tangan? Tak tahulah biometrik. Okay, okay, Telinga okay. ke, hidung ke, apa ke kan? Confuse Kenapa? Kenapa face because of Situation awak cerita pasal attendance ni, kenapa orang tak pergi kelas kan? kenapa orang Kalau orang tak tipu. pergi kelas, awak kata face recognition menyebabkan orang pergi kelas ke? No. My point is kenapa student macam tanya apa tu? Kenapa student cheat attendance dengan member dia? Kira member dia support dia lah. Kira tukar macam tu. Itu point dia. Itu dia situation is. Situationnya banyak, kalau kita, attendance system yang ada ni tak, ni lah. Dia macam tak berapa dia practical tapi macam ada kekurangan lah. Kira macam in term of yalah nak bukti evidence tu. Macam nak cerita evidence lah. Macam tu. Dalam situation ni kena cerita. Kalau kita pergi kelas, kita kena ambil attendance. Betul. Kan? Betul tak? Situation ni Betul. macam tu kan? Ah, Kat mana-mana kelas yang awak attend, you kena ada attendance. Kenapa kena ada Betul. attendance? Sebab next, Sebab next. kalau Sebab tak ambil attendance, nanti itulah dapat tak belajar lah. Kalau kita tak belajar, betul. mungkin dia tak belajar lah kan. Tapi saya tak tahu lah. Kadang-kadang ada je orang datang kelas tapi score je. Ada je kan. Ada je. Kan? Okay. Complication. Lepas tu next, So ini kira macam implication. Implication ni awak cerita pasal medical student. No, bukan. Kita nak mention yang what if kalau you macam cheat attendance for others. So macam one of the example dia punya graduation and foundation program ada impact lah on dia tu. Kita sebenarnya masalah cheating ni menyebabkan kita perlu ada biometric system. Betul right? Kan? Face tu biometric kan? Betul. Alright, okay. Okay, next. Ni just facts daripada the recommendation. Ini adalah complication lah ni. Kan? Di complication. Kalau kita ikut apa ni, rules and regulation university, apa jadi? Okay, next. So, this kehadiran pelajar, attendance. So, kalau tak reach 80%. And then, it's also to support nanti yang tadi punya. Attendance system ni, dia bukan saja student tau. Tapi sebab awak buat student, tadi apa title awak tadi? Face recognition attendance system. Attendance system. Using machine learning. So, dia tak adalah terhad to student je. Maybe nak guna untuk kerja pun boleh. Okay, boleh. Luas lah je. Apa-apa boleh. Okay, next. And then, position this. Position ni, position ni is what is yours. The bold one. Yang face Janganlah tak ada lain ni. Alamak, kejap. Janganlah tak ada lain. Kejap, saya tak dengar tu kejap. Alamak. Alamak, banyak alamak ni. Okay. Tak, bukan. Ada wire. Okay. Okay, position satu je lah. Patut saya just tunjuk Mention yang lain-lain lah. Yang lain tu kena mention dekat situation. Sebab bila awak dekat situation sekarang ni, attendance system ni ada orang guna QR code, ada orang guna biometrik, kan? Tapi awak nak buat face recognition. Sebab complication yang cerita sebelum ni lah. Actionnya, aku akan ambil gambar masa student masuk sekelas. Macam mana? Macam mana sekali? Log in, pilih kelas, lepas tu scan muka. Macam tu. Simple je. Boleh tak pakai gambar? Face recognition ni boleh pakai gambar tak sebenarnya? Kalau tak silap boleh juga sebab you just macam upload gambar tu and then upload gambar baru macam tu. Tapi yang saya nak buat adalah yang pakai real time punya lah, yang kita pakai buka like login and then itulah. Pakai real time. Kau pakai gambar lah. Tak boleh, dia memang tak boleh lah. Dia problem awak yang tadi nombor 1 tadi. nombor 1 benar. Problem awak yang cheating tadi lah. Sama siapa? Tak datang kelas, buku gambar. Log in, masuk gambar. Dia tak settle lah dia. So itu lah nak counter balik. Okay, next. Action, benefit biasa je lah. Benefit biasa je lah. Yang first nak kata guna kamera, semua orang ada kamera kan. Okay, So you have to study on how efficient using the face recognition. Sebab dah ada banyak orang buat dah. Betul. You have to look into that and then you better tahu this one on the significance of having face recognition attendance. Okay?
Boleh? Saya okey je tapi cara present Accept. dia punya problem tu Oh, okay, faham. berapa clear. Okay. Alright, let's see that. Alamak, macam mana tu? Atas. 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 Oh, okay, stop share. Assalamualaikum Doktor. Salam, Kak Mimi. Betul? Clear tak Doktor? Clear. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tak ada slide. Sekejap. Nampak? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning to Dr. Azliza and to all my friends. My name is Shamimi Aida binti Zanukama and today I would like to present my SciPep. My project's title is Apple Freshness Grading System based on external features using deep learning algorithm. Okay, the fruit industry has become the third major after grain and vegetables. The rapid development of the fruit industry makes it crucial to maintain the required standards, which impact their market value. Classification and grading of fruits are essential in various industries, such as agriculture, food processing, and retail industry. People are health conscious and they want only fresh and high quality fruit. Consumers believe that spoiled fruits are harmful to their health due to the decreased concentrations of nutrients. Thus, classification of fruits based on their freshness is significant because of the importance of food status in people's lives and its economic contribution. Next, the complication is the sorting and grading of fruits are done manually by human. This strategy is inconvenient, inconsistent, and susceptible to external influences. Also, according to Gawas et al. 2021, manual labor is required in retail stores as well as supermarkets to sort and classify fruits based on their freshness. And next, these are the implications. First, manual evaluation by humans are prone to errors and inconsistency since humans tire out after performing the same work several times. Second, manual sorting and grading by visual observation are time consuming and labor intensive. Third, if the defects are not detected during the process, the damaged fruits will contaminate the good fruits and as a result, it has the potential to ruin the entire production. And 30 to 35% of the produced fruits are wasted due to a shortage of skilled workers. And also it affects consumers, farmers and sellers badly. And lastly, it increases labor and production costs. And my position is to design and develop a fruit freshness grading system based on external features. And these are the actions that will be taken. First is to collect data. Second is to extract the image feature metrics for the classification. These include various processing steps such as image pre-processing, feature extraction, classification model development, and validation. And I will use several CNN techniques for the classification model development. And I'm planning to use a custom CNN as well as pre-trained CNN such as VGG16, MobileNet V2 and Inception V3, and then I will compare the performance of every model, and the model with the best performer will be chosen. The input will be Apple images, and the output will be grade A fresh, grade B fresh, or rotten. And these are the benefits. First, it will be able to cut labor costs since extra workers are not needed to handle the process. Second, human mistakes may be minimized and perhaps eliminated if the accuracy reaches 100%. And third, the processing time may be shortened. Fourth, it will increase consumer satisfaction by providing good quality fruits in the markets, retail stores, and supermarkets. Fifth, it will greatly reduce food waste, foodborne illnesses, and economic loss. And then it will also help farmers, markets, retail stores, and supermarkets get more profit since most people are health conscious and they want only fresh and high quality fruit. And lastly, this effort will undeniably help to improve fruit quality. And lastly, these are the references that I've used for this presentation. That's all. Thank you, Shamimi. Okay. Your presentation is really good, clear. Okay, and go back to your title. Okay. Okay, Apple Freshness. Okay, Apple, what do you mean by Apple Freshness? Dia punya level freshness tu. Selalunya, yang saya tengok, yang saya dah study, mostly diorang buat, diorang classify into two categories je. Fresh ataupun rotten. Even data set pun
ada fresh and rotten saja. Tapi saya jumpa ada satu research paper ni baru lagi 2021, dia cakap yang disebabkan existing approaches semua buat pasal tu kategori saja kan, and dia come out dengan three, which is first yang pure fresh, and second is medium fresh, and lastly rotten. Tapi dia guna teknik lain, dia guna YOLO. So Medium fresh, what is mean by medium? Yang pure fresh tu tau lah, bau petik fresh lah. Medium fresh tu macam mana? medium fresh tu macam dia macam like defects dia macam tak banyak sangat. I mean dia bruises, and then dia ada certain dia punya qualification lah. Okay. Macam tu lah. Saya suka sebab title awak ni lain sikit. Jarang biasanya orang akan buat grading system saja. Fruit grading system, apple grading system, apa lagi. Previously ada buat chili grading system. Tapi bila you mention freshness tu, you have to define what is mean by freshness. Mesti ada definition on the agriculture. Fruits yang baru petik tu, kita consider fresh. And how long is still fresh? Okay. Berapa hari kan? Aha. Selepas macam 5 hari dia dah tak fresh lah, tapi dia still okay, boleh makan. Tapi dia tak rosak. Macam tu. Mungkin dia tak rosak tapi dia Dia dah fresh sangat lah. Tapi boleh makan. Tak ada apa-apa, dia punya rupa pun sama. Elok je nampak kalau kita tengok rupa pun sama. And dia ada grade tu mungkin rosak lah. Rosak tu kita kata ni lah kan. Kita nak cakap tadi kan. Okay. So you have to define what is apple freshness. And next, external features mean you akan ambil gambar sajalah kan. Tengok luar. Siapa supervisor you? Dr. Syed from UiTM Dengkil. Okay. Dia suggest you untuk letak on external features ke? Tak, saya nak buat external features. Okay. Sebab kalau nak buat sekali dengan internal kan macam susah sikit kan, sebab dataset tu tak ada. Ini pun saya kena ada hal yang saya kena cari sendiri nanti. Why apple? Why not durian? Apa buah kita ada? Buah pisang ke? Banana ke? Why apple? Tak tahu. Sebab rasa macam saya boleh dapatkan dataset untuk apple tu. Okay, next. Fruit, you kat sini you cerita pasal fruit industry, you tak cerita pasal apple. Okay, next. Fruits ni memang grading, ni memang manual lah, mana-mana pun. Okay, next. Implicationnya. Kita cerita pasal apple tau. Why apple? It's quite general kan? Macam pasal fruit. Tapi kalau you dapat betul on sebab apple ni kita tak tahu sebab apple ni ditanam dekat negara-negara yang quite maju, develop, mungkin dia orang ada sistem yang proper lah untuk grading tu. Based on apa yang saya baca, memang ada macam machine tau untuk grade fruit ni. Tapi dekat retail stores, especially dekat macam kedai-kedai market biasa ni, dia orang tak ada. Dia orang still buat benda tu manually. Memanglah. Lepas tu nanti awak nak jual berapa ribu kat kedai-kedai biasa tu, berjuta awak nak jual. Kalau mahal dia orang tak beli juga, dia kata tak payahlah, kita orang susun sendiri pun okey. Sebab tu bila you come up with a technology, kena tengok pula dia punya cost. Ada significant untuk macam bila you mention that kedai-kedai tadi tu kan. Significant ke tak? Sebab kalau kita buat ni, kita buat come up dengan systems ataupun something like technology based ni, kita akan come up untuk benda yang besar lagi. Benda yang tak boleh buat manual. Hilang lah kan. Ada lah kan? Kalau macam tu ada kan? Ada. Maksudnya kalau apa yang dihantar ke kedai, hantar yang fresh punya kan? Betul. Tapi sepanjang dia di kedai tu, kan sepanjang dia di kedai tu, takkanlah dia nanti bila memanglah bila buah tu datang dia fresh. Tapi as time goes by kan dia akan kurang fresh and so on. Okay, cuba awak tengok kiwi. Okay. Kiwi. Saya pernah baca
Kita dah tahu sikit-sikit lah pasal case study buah kiwi. Kiwi ni diproduce dekat mana? Kiwi banyak kat mana? Tahu. Saya tak study pasal kiwi. Awak tak tahu Oh. General knowledge je. Kiwi ni banyak kat New Zealand. Kalau awak perasan kiwi tu New Zealand. Buah kiwi ni, saya tak tahu negara-negara sama kat Malaysia kot. Malaysia pun sama. Buah-buahan ni, mana grade yang terbaik, itulah yang dihantar keluar, dia ekspor. Dia ada grade-grade dia. Maksud grade tu besar, kecil. Macam awak tadi buat freshness, saya suka sebab awak punya tu quite different dengan apa yang orang dah buat kan. Dan grade yang lower tu, itulah grade yang dijual di negaranya. Nah kenapa dia jadi macam tu? Saya tak sure Malaysia, kalau kita produce apa-apa, kita nak bagi yang terbaik kat luar kan supaya kita dapat lebih banyak income lah dengan hasil kita yang terbaik. Tapi untuk kita, kalau untuk kita yang produce, kita ambil yang grade yang biasa pun okey. Bukan dia rosak, dia tak rosak, dia still okey. Tapi dia tak macam grade yang A tu lah. Tapi bila you cakap freshness tu dia different. Tadi tu grade quality tu dia ada standard. You have to look into the standard. Okay, that's why you kena yang your title ni, when you put apple freshness tu, you have to define clearly. What do you mean by freshness tu? Who actually what is the measurement of freshness tu? Okay, for fruits, especially apple lah. When you mention apple. Okay, next. Position okay. Your action pun okay. Very clear. You faham apa nak buat. Okay, next. Benefit of that. Okay, Mimi. Thank you very much. Thank you, Doktor. Alright. Ya, macam mana nak keluar? Okay. Next. Harum manis. Export. Harum manis. Harum manis kita hantar luar Oh. Harum manis susah juga nak jaga buah ni kan? Siapa tahu daripada Perlis? Tak ada. Perlis tak ada Harum manis ada kat Perlis je. Tapi sekarang ni Zul. Kenapa Zul? Awak tak... Awak daripada Perlis Zul? Ya, saya daripada Perlis, Doktor. Banyak buah sekarang kan? Saya tak sure. Budak ni betul. Keluar dekat depan rumah awak tu tak ada pokok buah mangga? Tak, saya daripada UiTM Perlis. Tapi dulu masa awak duduk kat tempat awak tak tahulah. Awak ni memang masa student awak tak ambil tahu benda-benda ni. Saya tahu dekat tempat kita orang memang harum manis. 7 ke? Saya 27. 27. Okey. Awak masa duduk kat sana tahu tak? Tahun bila tu? Tahun dalam 2019 macam tu. 2019 dah popular dah harum manis. Harum manis ni dia macam ada baru popular je. Tapi 2019 dah quite popular dah. Ada Doktor, dulu kami ada budak-budak ladang kat kami punya kampus. Lepas tu diorang tu. Kampus mana? Harap lah, saya dengan Zul classmate lu. Sama. Okey. Lepas tu? Lepas tu macam diorang dia jual lah. Buah mangga manis diorang. Maksudnya budak dia memang ada course agrotech Yes, ada. Budak-budak agro ni dia akan tanam lah pokok tu dan buat research on that lah kan. Benar. Lepas tu dia jual kat student-student. Murah ke dia jual? Tidak murah. Macam mana nak beli mahal kot buah tu? Tak ada murah gila. Dia tak ingat harga. Yelah awak bukan beli pakai duit awak. Tak ingat lah. Kan? Kalau duit Saya student ni tak ingat lah duit dia. Okay. Harum manis ni dekat kalau Perlis ni dia akan hantar tau ke Shah Alam ni. Nanti bila dia banyak-banyak sangat nanti dia akan hantar, dia akan jual kat orang Shah Alam ni kan. Manalah ada pokok buah apa semua. Dia boleh tengok boleh belilah. Adalah tapi ya harum manis ni sedap. Sedap tak? Lain tak buah dia dengan buah mangga yang lain? ada pendapat saya lah Doktor kan. Dia macam ikut luck jugalah sebab yang saya beli hari tu rasa macam tak biasa je. Betul. Saya setuju juga yang tu sebab
Ada at one time tu saya beli buah, apa tu, beli buah manis ni. Saya beli masa PKP tu, orang jual online kan. Dia orang post tau dengan kotak-kotak tu kan. Bila dapat tu buah tu mahal. 3 biji kat 100 kot. Saya rasa lah. Bukan kena scam. Mungkin kita tak tahu nak define sedap tu macam mana sedap mangga tu. Mungkin awak kena letak dengan buah mangga lain lah kot. Tu grade kan? Grade. Alah, itu apa benda? Rosie nak buang apa? Dia nak tutup Oh, okey, depan okey, okey. tu. Suruh ambil kat dalam kereta tak ambil kuat sebenarnya. Dia ambil daripada mana? Zalimah salah sendiri. Dia nak buat apa? Ni air ni. Buat apa air ni? Air ni, tadi sudah saya dah terlambat sebenarnya. Poin pukul 9. So, ada air dalam breakfast. Okey. tu dah masa. Dia mikir ni. Tapi, Boleh je dia nak tutup kaki dia tu je. itulah. Tu cakap dengan dia. Kau beli skirting je lah. Tak comel pakai kad tu. Kalau kita Skirting cantik. bukan. Tutup. Bukan. Kaki tendang-tendang habis. Jatuh. Mesti tertenang kan. Confirm. Saya cakap dengan dia beli skirting. Skirting boleh basuh. Biasalah dulu saya dah mati. Tahulah dia. Tak nak. Mak sudah cakap. Kebetulan dia cakap tu. Tak ada masalah beli. Saya macam, tak mana dia tak beli. Tak ada kereta saya. Dia nak buat apa benda ni Zalimah? Dia nak cover Itu sama juga. rumah kat Putrajaya tu. Dia punya tingkap nako tu. Dia punya pemegang tu plastik tau. So bila Patah. repot. So pecah semua tu kan. Kita nak tukar kaca semua lah. Tapi tak sempat nak buat. Masuk air. Masuk air ke? Sebab tingkat 17. So dia tak ada masuk air sangat. Tak ada benda lah kat atas tu. Burung apa tak ada. Jadi dia sekarang ni. Sementara saya suruh bagi yang buat plastik tu. Dia fikir beli buat ni. Tu saya cakap, ini kalau 2 kali hujan, repot lah. Lepas tu, masa nak pergi tu kita berhenti dekat satu kedai stationery, ada je buat yang plastik tu. So, ada lagi 4 kat dalam kereta. Sian. Tapi memang keras, bila dekat air dia habis. Betul. Kat kalau si kau ambil je, tak tahu nak buat apa dengan dia ni, sayang tak. Tapi bila fikir balik, boleh je pakai dalam kelas. Apa buat apa dalam kelas? Macam ataupun letak dalam bilik saya lah untuk buat biasa. Buat okey. Boleh sebab dia boleh guna apa macam tu kan. Dia fikir balik. Banyak-banyak nak buat apa? Bagi je lah, ambil lah. Tapi banyak beli. Kita tengah bagi 2 kat masa. Ada lagi 4 tu. Tadi bawa 2 je lah. Tutup sini. Apa dia? Tak tutup depan. Ni nak tutup ni pula. Boleh je kalau ada nak ni. Tak nak. Okey, sorry kelas. Aduh, batch dah masuk. RM50 sekilo. Mahalnya RM50 sekilo. Memang ni harga dia macam tu ke? Dapat free sedap. Okey, kelas kita sambung buah harum manis dia. Harum manis mungkin dia eksport. Buah mangga ni buah yang macam kita terkawal kan? Kau perasan tak? Nak naik kapal terbang tu tak boleh bawa. Betul doktor. Kan? Dekat airport dah dia mention kan yang tu. Buah mangga ni macam kita tak boleh simply bawa banyak-banyak. Dia macam terkawal lah sebab kita nak jaga kita punya tu. Tapi harum manis ni ada harum manis Indonesia kan? Perasan tak? Tu saya tak pasti. Tak pasti lah. Ada yang murah. Saya pernah jumpa dekat Aeon Big. Harum manis ni murah je. Sekilo RM5, RM10. Tu dia kata bukan Malaysia punya. Itu nak jaga dah macam mana dia dapat nama harum manis tu. Rasa tu memang betul masa saya beli dulu saya rasa macam apa kata buah dia sedap. Sedap lah tapi biasalah buah mangga. Lepas tu saya beli ada mangga yang lain warna kuning semua tu. Dan rasa dia okey. Sedap lagi. Mungkin bau manis. Bau manis. Tapi dia ada bau mangga tu. Tapi hari tu my husband beli masa bulan puasa. Agaknya bulan puasa kot. Saya rasa sedap pula. Sebelum tu saya rasa macam tak sedap pun. Macam mahal beli tapi rasa yang buah murah tu lagi sedap. Yang 4 kilo, yang 2 kilo RM10 lagi murah. Lagi sedap. Tapi buah yang murah tu dia bukan dia petik daripada pokok.
set away kan. Dia macam bukan masak terus, dia macam kena peram. Kadang-kadang sedap, kadang tak sedap. Nasi-nasi lah, tak apa elok sangat. Buah mangga ni awak tahu tak, dia punya gula tinggi. Tahu doktor? Dia karbo kan? Karbohidrat. Bahaya sebenarnya kalau orang-orang yang ada masalah gula tinggi dalam badan, kencing manis dia tak boleh makan ni. Buang harum manis ni. Okay. Bau manis. Kita tengok nanti. Buang tu masih musim lagi kalau tak silap saya. So saya tengok siapa. Ada lecturer dia pergi balik tulis tunjuk gambar. Buah harum manis benar-benar. And then to care on the pokok tu pun susah. Buah dia manja. Berbanding dengan pokok-pokok mangga lain lah. Kalau you tak jaga betul, dia tak jadi. Nah, itulah mungkin kita dapat yang tak jadi tu, jadi tak sedap kot. Tak tahulah kan. Ikutlah pada orang yang jual tu Kalau dia jujur ikhlas betul, betul lah dia buah buah harum manis yang kita tak tahu Kalau tak tu tertipu-tertipulah. Kan. Mungkin Zul boleh awak tahu ke nak Alif tahu ke? Beza dia? Alif dengan Zul tahu ke beza buah mangga tu dengan buah mangga lain? It's good to have the classification on mangoes ni tau. Apa patut buat lah yang tu surah title tu. Mangga ada banyak jenis lah. Saya sendiri tak tahu lah macam mana nak bezakan. Sama yang nampak kan, tapi orang kata kat bawah tak macam mana tak. Bawah tu dia punya lekuk bawah bulat kat bawah tu macam lain sikit. Tak lah, saya tengok sama je. Tak pandai Kalau tanya orang sana dia reti lah. Dia mesti dia tahu kan nak tengok. Sebab dia nak jual kan. Mesti orang tanya bezanya apa. Oh tak, yang ni lain. Tapi dia kena letak sebelah sebenarnya tau. Baru nampak. Kan bila mention yang buah dia je tak tahulah kan. Alright, kau apa dah? Pukul 10. Awak ada kelas lepas ni? Saya yang ada kelas. Awak tanya awak. Saya ada kelas, lupa. Okay, tak boleh. Okay, kita continue. Sorry. Kita continue next week. You have to submit your mind map. Next week saya akan ajar awak untuk writing. Alright, doktor. Okay, thank you very much class. Okay, thank you, Doktor, doktor. saya nak tanya pasal mind map ni boleh? Boleh? Siapa nak tanya tu? Saya Aiman Hadif. Aiman, okay. Kejap ni. Screen. Nampak kan? Belum. Okay. Wow. Sekarang ni saya Bagus. tak faham mind map ni macam mana. Tak faham, okay. Dan title ni kita punya FYP punya title kan? Betul? Macam domain ni macam saya music. Lepas tu title apa? emotion based music apa benda lah. Emotion based music recommendation system using deep learning algorithm. Emotion based. So cerita pasal emotion based recognition cerita pasal emotion. So macam teknik ni macam teknik yang kita nak pakai Ya, teknik apa pakai? So saya dah macam teknik macam kita dah tahu apa yang kita nak buat lah. Tak, kena ada general lah, general teknik. Machine learning nak buat kan? Machine learning ada macam-macam kan? Ceritalah yang macam-macam. Macam ni saya plan nak pakai CNN. Lepas tu yang related words ni, basically baca banyak artikel kan? Kenalah. Macam, sekejap. Dalam LR ni, dalam yang minggu depan kita nak hantar, nak at least berapa doktor? Yang mind map? Mind map ni awak letak sikit, 3 cukup dah. 3 ke 4 ke. Okay. Kena letak citation dalam setiap apa tu, setiap point-point apa tu kena ada citation lah. Kalau awak cakap orang ni buat siapa ataupun apa dia punya, contohnya emotion recognition using SVM, siapa buat. Lepas tu emotion recognition using KNN, kan different teknik kan, tapi emotion tu sama, same domain. Tapi ni apa maksud dia lah, same teknik different domain. Same teknik. Awak dah kata tadi teknik awak nak guna CNN kan? CNN dia bukan apply dalam faham. dia ada guna dalam face, dalam image, dalam text. Tapi kalau boleh dia related sikit lah. Emotion ni muka kan? Face recognition. Dia ada related tapi dia tak sama, dia lain. Kita nak tengok teknik tu sebenarnya dia boleh apply banyak tak? Dia bagus tak? Tu je. Faham. Okay.
Oh, dah buat dah ni, bagusnya. Berapa Saya banyak? ada soalan lagi rasanya. Jap. Tanya. Last week saya ada present tapi doktor tak komen banyak sangat, cuma reference saya lama. Tapi yang reference saya yang lama tu semua pasal macam ayat yang saya pakai untuk buat problem statement bukan the approach. So viable ke nak pakai reference lama yang cakap pasal the problem about music recommendation Yang system? lama tu, masa orang lama tu berapa lama? Macam 2011. Tak boleh. Problem tak boleh. Problem kena ambil listen. Alright. Saya tak komen banyak. Bulan puasa kot masa bulan puasa tak present. Saya penat kot kan. Sekejap, apa lagi yang soalan ni? Sekejap. Tak. Saya kadang-kadang banyak, kadang-kadang sikit. Tak biasalah manusia kan tak sama dia punya. Fokus yang lain. Tak apa, nanti awak present lagi. Tak apa, awak present dengan supervisor. Lagi satu yang ni ada. Kena baca 30 tu. 30 papers ni tak semestinya 30 papers pasal approach kan. Dia boleh je pasal domain tu sendiri kan. Mana 30 paper tak semestinya related. Tapi kena cari yang related lah. Kena baca banyak. Baca kena baca 50. InsyaAllah. InsyaAllah dah tengah banyak insyaAllah. Okay, kalau suka. Saya tak suka je paper ni tanya. Sama lah tu. Tak apa, boleh. Belajar kan dia lah. Suka tak suka. Betul. Kan? Masa tu supervisor awak Iman? Madam Zaidah. Okay, Madam Zaidah. Okay lah. Alright, itu saja daripada saya. Okay. Assalamualaikum. Saya tanya tapi saya macam lupa jawapan doktor itu. Macam hari tu masa present, doktor macam nak kata bagi green light tak juga, macam Ni ke? red light pun tak juga. So macam saya macam Lagi kuning. macam nak proceed dengan tajuk ni ke macam mana? Tak tahu apa. Tak tahu apa tak dapat restu sian dengan Afiq. Ni yang fake review tu. Fake review. Fake review. Okay. Okay. Fake review apa awak buat ni? Produk. Okay. Kenapa saya tak bagi green light? Doktor cakap macam masa tu ada orang present pasal apa panggil yang depression sentiment analysis tu. Okay, macam tu jauh sangat. Okay. Masa tu, lepas tu saya present dan doktor cakap, macam awak punya ni macam yang before ni lah komen saya. So saya macam, komen tadi apa macam tu lah. Semacam yang fake review detection ni. Itulah pasalnya. Afiq. Apa? Awak tak fokus. Yang sebelum tu present apa pun awak tak tahu. Tak, dia pasal ni lah. Pasal yang sentiment analysis on depression. Depression. Asal awak lain awak review. Tak, maksudnya doktor macam beritahu macam tak green light dan tak red light. Macam something need to tweak lah macam tu lah. So saya macam Afiq, kenapa sekarang bawa cakap? Mana saya nak ingat? Okay, macam ni Afiq. Your full title apa? Review detection using machine learning. Okay. Fake review detection using machine learning. The title tu general. Okay, bila kata fake review, awak nak fake review apa? Saya fikir macam-macam kan? Saya fikir macam nak buat like boleh detect bahasa Malaysia. So macam bahasa Malaysia? Lain sikit lah. Memanglah lain. Saya ada tanya juga Dr. Shu. Dia cakap kalau multiple language ni kena stick to one lah. Maksudnya kena convert. Ada proses, extra proses sikit lah. Ni kena ada corpus. Kalau tak ada nanti awak kena translate. Payah lah. Tapi tak apa. Payah tu bagus lah. Awak ada effort lah untuk buat. Boleh je. Dr. Shu okey kan dengan tajuk awak kan? Dia okey je. Okey je. Sebabnya tajuk ni ada banyak je. Sudah saya pun ada buat juga sebelum ni. Okey. Dia ada significance dia sebenarnya. Kena clear lah on problem tu. Sebenarnya apa masalah dia? Masalah awak tadi itu saya komen tak? Situation tu. Tak sangat. Tak sangat. Awak present nombor berapa Afiq? Last kali? Saya rasa nombor 3 kot. Nombor 3 cepat. Maksudnya nombor 3 tu yang second punya session lah. Okay. Sorry Afiq.
Saya minta maaf dengan awak lah awal-awal. Tak apa. Saya pun macam, kenapa saya ada benda saya miss ni? Awak kena tanya saya masa tu. Kelas kalau awak tak setuju dengan saya, awak cakap je terus. Saya okey je. Kita argue lah. Mungkin awak betul, mungkin saya salah kan? Alright, so bolehlah kan proceed kan? Boleh. Lagi satu yang pasal Hadif tanya tadi kan ada like satu note yang related studies kan. So kalau like kita nak cerita pasal related studies tu, dia punya note tu kita nak cerita pasal apa like scope ke, objektif dia ke, apa dia punya results ke. Oh, awak kena tengok, awak nak tengok apa? Awak nak tengok part mana? Awak nak tengok pasal kalau teknik kita tengok result lah. Kalau ada tengok problem, kita tengok part lain lah. Problem apa dan dimension dalam tu. Oh, maksudnya dia Macam itu. cabang lain pula lah. Okay, faham. Tengok, awak nak tengok apa sebenarnya? Awak kena tentukan sendiri. Macam tadi kan ada satu related works tu kan ada domain. Ada lagi satu teknik kan? Kena tengok yang tu lah. Boleh. Oh. Thank you, Doktor. Okey je, awaknya markah pun okey. Afiq, tak ada apa lah. Okey je. Alright. Jangan risau lah. Ya, ada risau lah. Boleh raya tak awak? Boleh. Okey. Okey, yang lain? Ada lagi nak tanya? Ni dah ada orang lain masuk ni saya rasa ni. Saya lupa lah. Okey, awak tak ada kelas kan? CSP600 tak ada kelas kan? Saya jumpa awak next week lah Alright. Okay, Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum. Thank you, Doktor.